Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. Oh, afternoon. Kuscha Rudrata. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. So let me share my screen first. Okay. So far we have what we have completed in blockchain. So far what you have learned, Some basics. some basics. Okay. Basics regarding what? Basics of what? BTC. BTC. Okay. So in that we have seen that there are two algorithms which is used for generating the keys and addresses, right? Because that is the most important component of Bitcoin. So that we have already seen. There is one another technique which is also used in Bitcoin, that is the base 58 check encoding. Okay. So basically, what is this encoding? So whatever the human readable language we are going to write, okay, જ્યારે એડ્રેસ ક્રિએટ થાય છે કે કોઈ હેશ વેલ્યુ જનરેટ થાય છે, કોઈ મેસેજ આપણે મોકલવો હોય છે, તો એ વખતે જે બી કેરેક્ટર્સ હોય છે એ હ્યુમન રીડેબલ કેરેક્ટર્સ હોય છે, A to Z, and it also includes the numbers values 0 to 9, right? So in that what happens, some of the characters are like they are look similar to each other. Let's say if I'm writing 0 or I'm writing O, the English alphabet O, so both will look same, right? Then if I will write the capital I, and if I will write the, sorry, no, small I and capital I and small L, right? So this is 0 and this is O, right? If we will write capital O, so this will look like this. So it is something very similar. It looks similar. Whenever we are writing I, this is capital I, and this is my capital L, and this is small l, right? So if you will see, these two things are also look alike. So in such kind of characters, what happens that uh, uh, computer not able to identify a particular character, and it gets confused that whether we want to say 0 or O, or whether we want to say capital I or small I, L, right? So to remove such kind of things, to remove this confusion, we use the encoding system. So in that we are utilizing base 58. 58 એટલે કે છે because we are utilizing A to Z alphabets characters, right? So A to Z 26 છે આપણી જોડે, capital and small. So A to Z capital 26, A to Z small 26. What is the total? 26 plus 26, how many characters? કેટલા થયા? Are you understanding? Are you listening? Audible?
Yes, ma'am. 26 characters A to Z થયા કેપિટલ વાળા. Yes, ma'am. હા, અને સ્મોલ વાળા 26 characters થાય A to Z. તો બંનેનું ટોટલ કેટલા characters થયા? 52, ma'am. 52. 52, right? હવે 0 to 9 numbers add કરો. 0 to 9 that means 10 numbers થયા. કેટલા થયા total? 62. 62, right? So total we are having this many character domain, or you can say the number domains. From this number domain, we are going to remove 0, capital O, capital I and small l, so that we can remove the confusion between the characters. So if you will remove 4 characters from the 62, how many characters we are having now? 58, right? That is why this encoding technique is known as base 58. Okay, જેમ decimal હોય તો આપણે base 10 કહીએ છીએ, કારણ કે એની અંદર 0 to 9 use થાય છે, right? Binary હોય તો base 2 કહીએ છીએ, 0 or 1. તો આની અંદર 58 alphanumeric symbols છે. That is why it is known as base 58. I hope you are understanding now. Yes, ma'am. Okay. So this is the table of mapping between the byte value and the character. Okay. So as I mentioned, 0 is removed from the character set. So we'll start with 1. So 1 will be represented as 0 byte. So જ્યારે encoding કરીશું તો એ ટાઈમે જ્યાં જ્યાં 1 આવશે એની જગ્યાએ આપણે 000 સમજવાનું. જ્યાં જ્યાં 2 આવે તો we are going to understand 1. ઓકે, તો આવી રીતે આખું મેપિંગ કરેલું છે. પહેલા 1 to 9 લખેલા છે. After that A થી ચાલુ થશે, capital A to Z. Now the question arises in our mind is that why we have considered capital alphabets as well as the lowercase alphabets. Can anyone tell me why we have used this? કેરેક્ટર સેટમાં આપણે A to Z બી તો રાખી શકતા હતા. આવું કેમ કેપિટલ અને સ્મોલ બંને રાખવું પડ્યું? Maybe because complexity increase કરવી હોય. No. Anything else? કોઈ બીજો કોઈ આઈડિયા દિમાગમાં આવે છે? Normally capital and small બે વપરાય છે. We are agree with that, but આપણે એક જ વખત બી તો કેરેક્ટર સેટ લખી શકતા હતા ને કે A to Z પતી ગયું, પછી કેપિટલ હોય કે સ્મોલ હોય, શું ફેર પડે છે? તો અલગ અલગ એને કહેવાની જરૂર કેમ પડી કે ભાઈ આ કેપિટલમાં જ લખેલું છે ને આ સ્મોલમાં જ લખેલું છે? The main reason is that there is the different ASCII values for capital characters and the lowercase characters, right? કારણ કે જે બી encoding decoding થવાનું છે એ computer કરવાનું છે, and computer can understand the ASCII values, numerical values, right? અને ASCII ઉપરથી એ પછી 01 convert કરીને પછી એ બધું આગળનું calculations કરતા હોય છે. So whenever we are writing A to Z, so it will get confused that whether I કયો મારે characters સમજવું, because capital માટે ASCII value અલગ છે અને lower case માટે ASCII value અલગ છે, right? So that is why in character set we need to consider both the cases. Are you understanding? હેલો મેમ, હા, તમે સ્ટાર્ટિંગમાં એવું કીધું કે આપણે કન્ફ્યુઝન દૂર કરવા માટે આ યુઝ કરીએ છીએ, use કરીએ છે. Yes. પણ કોમ્પ્યુટર તો આસ્કીમાં અથવા તો બાઇનરીમાં યુઝ કરે છે, એને કન્ફ્યુઝન છે જ નહીં કેપિટલ એલ અને એને I. હા, આમાં કન્ફ્યુઝન ક્યારે થાય છે? વેઇટ, ક્યાંથી બતાવું? Yes. See, this is your keys,
રાઈટ. તો આ કીઝ ની અંદર અમુક વખત કેવું થાય કે જ્યારે એની વખતે પહેલા જે એન્કોડિંગ કરવું હોય તો જ્યારે તમે ઇનપુટ આપશો ધેટ વિલ બી ધ રો વેલ્યુઝ, મતલબ કે તમારું જે ઓરિજિનલ સેન્ટેન્સીસ છે એ. તો આની અંદર જ્યારે 1 0 આવે કે પછી ઓ આવે તો એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ગેટ કન્ફ્યુઝ કે વેધર આઈ નીડ ટુ કન્સિડર, મારે આને જ્યારે મેપિંગ કરવું હોય તો મેપિંગ એને 0 વાળા સાથે કરું કે ઓ વાળા સાથે કરું. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? એટલે મેમ હ્યુમન રીડિંગ માં એરર આવે એ જ છે ને? હ્યુમન રીડેબલ ફોર્મેટ, આપણે જે કંઈ બી એન્ટર કરીશું એ બધું હ્યુમન રીડેબલ ફોર્મેટની અંદર એન્ટર કરીશું, રાઈટ. હવે જે હ્યુમન રીડેબલ ફોર્મેટ હશે એને મારે પાછી વેલ્યુઝમાં કન્વર્ટ તો કરવી પડશે. તો એ વેલ્યુઝમાં કન્વર્ટ કેમ નહીં થશે? એ લોકો તો ખાલી કેરેક્ટર લેશે, આઈડેન્ટિફાઈ કરશે કેરેક્ટર, અને એની સાથે જે મેપિંગ હોય એ વેલ્યુ પુટ કરશે. તો જ્યારે આપણે ઇનપુટમાં જ એવું લખ્યું હોય કે ભાઈ VIDHI, આમાં કેપિટલ આઈ લખ્યો છે, મારું ઇનપુટ જ આ ટાઈપનું છે, રાઈટ. કારણ કે આ બધી વસ્તુ શું થશે, ઇનપુટ તમે જે આપશો એના ઉપર હેશિંગ વગેરે એપ્લાય થશે ને પછી એ કન્વર્ટ થશે. બટ એ બધું એપ્લાય કરવા માટે તમારે આની પહેલા નંબર વેલ્યુઝ લેવી પડશે. So for that, computer need to first of all understand what is this character. Are you getting my point? યસ મેમ. હા. તો એ વખતે તો એને કન્ફ્યુઝન ના થવું જોઈએ, એટલે ઇનપુટમાંથી જ એને એ બધા કેરેક્ટર્સ રિમૂવ કરી દે. We are going to discuss today how the calculation is done for encoding as well as for decoding. Okay, આ એક જ સમ છે તમારા ચેપ્ટરની અંદર, બીજો કોઈ સમ નહીં આવે, અને it is very easy sum. Okay, so let's first example is we are going to convert the base 10 to base 58. Encoding કરવાનું છે, base 10 માં input આપ્યું હશે, that we are going to convert into base 58. Okay, so let's say the input value which is given to us is this one, 174754. Base is 10, that is decimal value આપણને આપેલી છે. So how we can convert it into the base 58? So what we need to do is we are going to do the modular operation. So modulo by 58. Why 58? Because we are going to convert it into the base 58. તો જેટલા પણ વેલ્યુ છે એને 58 કેરેક્ટર સેટમાંથી જ કોઈ એક વેલ્યુ હોવી જોઈએ, એના માટે મોડ્યુલો 58 કરે. તો જ્યારે બી મોડ્યુલો કરીશું, so we are going to have two values. One is the quotient, another one is the remainder, કે જે નીચે બાકી રહેશે, right? So whenever you will perform the modulo on the input value, you will get this quotient 3013 and whatever the remainder. Okay, then you need to apply the modulo operator on the quotient value again. ક્યાં સુધી એપ્લાય કરીશું? જ્યાં સુધી quotient તમારો 0 ના થાય ત્યાં સુધી. Are you understanding the steps? યસ મેમ. ઓકે, એકદમ ઇઝી છે, ખાલી મોડ્યુલો ઓપરેટર જ કરવાનો છે, બીજું કંઈ જ નવું નથી. After doing the modulo operator for the multiple times, right, we are whatever the remainder we are going to get, that we are going to write in a reverse. That means જે બી સૌથી નીચે આવ્યું છે that we are going to consider for the first. એટલે આનું 51 થશે, પછી 55 થશે, અને પછી 0 થશે. So this is the result which we are getting. Okay, now what is the next step? We are just going to map this byte values with the this values with the table. So if we will see 51, so 51 ઉપર કોણ છે? T, right? This is the table. So over here 51 will be replaced by T. Then we are having 55. So on a 55 we have X. So we'll replace it by X. And then 0 is 1. Okay. So 1 will be 0 will be replaced by 1. So for the decimal value 174754, we will get the base 58 value, that is TX1. This is how we can perform the encoding on a numbers. Is this clear? This can be asked in a 3 to 5 marks.
એન્કોડિંગ ડીકોડિંગ બંને પૂછે તો 5 માર્ક્સમાં, એકલું એન્કોડિંગ પૂછે તો 2 થી 3 માર્ક્સમાં. કેટલો મોટો વેલ્યુ છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધેટ. Is there any doubt? શું હા ના વન ટાઈમ આવ્યું એવું ના હોય. આની અંદર મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ આવી શકે છે. આ ખાલી શું છે કે કોઈ પણ તમે ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ હતી જેનો બેઝ 10 હતો એને આપણે કન્વર્ટ કર્યો છે 58 ની અંદર. એન્કોડિંગ નો મતલબ થાય કે કોઈ એક ફોર્મની અંદર હોય એની જગ્યાએ કોઈ બીજા ફોર્મમાં આપણે વસ્તુને ચેન્જ કરે છે. જેમ કે કોઈ ટ્રાન્સલેટર આપણે હોય છે, હિન્દીનું ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ઝન કરે છે. સેમ વસ્તુ એન્કોડિંગમાં યુઝ થાય છે. જે કંઈ પણ બેઝ વેલ્યુ હોય એને બીજા એક ફોર્મની અંદર કન્વર્ટ કરે છે. તો 51 અહીંયા આગળ જે છે તો આપણું જે મેપિંગ ટેબલ છે ધીસ ઇઝ યોર બેઝ 58 મેપિંગ ટેબલ. તેમાં જ્યાં 51 બાઇટ આવે છે તો 51 is used to represent the character T, that is small t. So that is why we have replaced our 51 with T. That is conversion from one base to another base. Getting my point? આવડશે બધાને? આવડશે? Can I move ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now we are going to learn decoding. The 58 થી 10 base માં કેવી રીતે decode થશે. So whatever the output we are getting in the earlier slide that I have kept as the input for this decoding. Okay. So TX1 58 base નું હશે that we have taken as an input. First step is we are going to reverse the input value. So TX1 હતું તો એનું reverse કરીશું તો 1xt થઈ જશે. Okay. After reversing the value, we are going to convert this value in a large integer value because we are going to convert it into the base 10. Base 10, that means we are going to have the integer value. So for converting it into the large integer value, what we need to do is we need to map this with the byte value. So 1 is represented as 0 in our table. Our table પરથી જોઈ લેવાનું કે 1t અને x નું શું થાય છે બાઇટ વેલ્યુ. સૌથી પહેલા એ બાઇટ વેલ્યુ મળી ગઈ એ આપણે અહીંયા આગળ લખી દીધી. After that what we need to do is we need to multiply it with 58 raised to n. So if it is the first character, we are going to use 0 power. If it is the second character, raised to 1. Third character, raised to 2. Fourth y to raised to 3. Okay, that we are going to multiply because we are going to convert it into 58 to 10. So that is why we are going to apply the multiply operation with 58 base. Okay. So 0 into 58 raised to 0 કરશો તો 0 જ મળશે. 55 into 58 raised to 1 કરશો તો તમને કંઈક 3190 જેવી વેલ્યુ મળશે અને આને કરશો તો તમને કંઈક આ વેલ્યુ મળશે. After getting these values, we are just going to do the total of these numbers. So whenever we are totaling, we will get this number. So if you will see, this is your final answer. This is the decimal value. If you will notice, whatever the input over here we have given, right, the same we have got in decoding. That means we have done the proper steps. Is there any doubt in decoding? ડીકોડિંગમાં કોઈને ડાઉટ છે? ઓકે, બધું ઈઝી જ છે, કઈ એટલું ડિફિકલ્ટ નથી, ખાલી એક જ ઓપરેશન્સ યાદ રાખવાના છે. મેપિંગ ટેબલ તો તમારી જોડે ઓલરેડી હશે જ અને એમાંય કઈ મેપિંગ ટેબલને યાદ રાખવાનું એવું કશું છે નહીં. પહેલા 1 to 9 લખો, પછી A to Z લખો અને પછી ફરી A to Z લખો. ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું કે આની અંદર આપણે કેપિટલ O નથી લેતા અને આની અંદર આપણે કેપિટલ I નથી, સોરી
આની અંદર કેપિટલ આઈ નથી લેતા, રાઈટ, ઓ નથી લેતા અને એલ નથી લેતા. that we need to just remember. સ્મોલમાં એલ નથી લેતા. ઓકે, એટલે તમને આ મેપિંગ ટેબલ યાદ રાખવામાં એટલું ડિફિકલ્ટી નહીં થાય. So you can easily map the numbers with the table, right? So that is your encoding and the decoding portion. Now we are going to apply this on a text, because whenever we are going to utilize this encoding technique, we are going to use with the text, right? So let's assume as an input I have given the text value, that is VID. નાનું કેરેક્ટર એટલે રાખ્યું છે because after that આની અંદર આપણે જે મલ્ટિપ્લિકેશન કરે છે 2 raised to power યુઝ કરીએ. તો જ્યારે 2 raised to power યુઝ કરે છે તો તમારું જે સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર છે અમુક લિમિટ પછી તમને પોઈન્ટ્સમાં પેલી રેસ્ટ ટુ માં પાવર્સમાં તમને આન્સર્સ મળશે. તો એટલે તમને જે અહીંયા આગળ ટેક્સ્ટ મળશે એ નાના 2 કેરેક્ટર 3 કેરેક્ટર એવો જ મળશે. ઓકે, યા તો સિંગલ કેરેક્ટર પણ આપી શકે છે. ઓકે, so for example, in our case the input which is given to us is a VID, and we are going to convert this text value into the base 58. Okay, so which are the steps we need to follow? So for that we need to first of all convert our text into the large integer value. Okay, so for converting it into the large integer value, we should have the idea about the ASCII value of that characters. So over here, all the characters are in a lower case. So the ASCII value for V, small v, is 118, for I 105, for D 100. If in examination, the ASCII value for the characters will be given to you. So don't worry if you do not remember the ASCII values. Okay. Over here, after that, after getting the ASCII value, to convert it into the integer, we are going to multiply this into 2 raised to power. Now the power hase, that must be in a multiple of 8. Okay, so in a reverse order we are going to apply the powers. So just the last character hase, that at that time, with that we are going to multiply by 2 raised to power 0. Then એના ઉપરનું જે હશે એમાં 2 raised to 8 અને એના ઉપર જે હશે 2 raised to 16. જો fourth character હોય તો 2 raised to 2 આવશે fourth character, 2 raised to power 24. 8 ના મલ્ટિપલ, પહેલા 8 into 0, 8 into 1, 8 into 2 અને એના પછી 8 into 3, if there is any fourth character. Okay, whatever the values we are getting in a multiplication, that we are going to do the addition. So after adding all the values, we are going to get this number. Okay, so this is nothing else but a large integer value for the text VID. Now જેવી રીતે આપણે ડેસિમલ માટે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું હતું, the same steps we are going to follow. We have the integer value, so now we are going to do the modulo operator and we'll get the quotient as well as remainder. ક્યાં સુધી કરીશું? જ્યાં સુધી quotient 0 ના થાય ત્યાં સુધી. Whatever the remainder values we are getting, that we are going to write in a reverse order, that is 39, 44, 49 and 2. Okay, and then we are going to map it with the 58 mapping table. So 39 તમે જોશો અહીંયા આગળ, so 39 is your G. Okay, then 44, 49 and 2. So 44 M છે, 49 R છે અને 2 ઉપર જોશો તો that is 1, sorry 3. Right? So this is how we can calculate the encoding from text to base 58. Is there any doubt in the steps? No, ma'am. બાકી બધા ખાલી 2 જણ 24 છે તો
બાકી બધાને ખબર પડી ગઈ? યસ મેમ. Yes, ma'am. ઓકે યસ મેમ. ઓકે ફાઇન. તો આ પીપીટી ની અંદર મેં જે ઓનલાઈન કેલ્ક્યુલેટર છે એની લિંક બી આપેલી છે. તો તમારે જ્યારે જાતે પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો યુ કેન યુઝ ધીસ ઓનલાઈન કેલ્ક્યુલેટર. એમાં તમે કોઈ પણ વેલ્યુ નાખો અને ચેક કરી લો કે તમારો આન્સર અને ઓનલાઈન કેલ્ક્યુલેટરનો આન્સર સેમ આવે છે કે નહીં. રાઈટ, સો ધીસ યુ કેન યુઝ. તો મેં લિંક પણ આપેલી છે ઓનલાઈન કેલ્ક્યુલેટર. Now we are going to see the decoding process. So in decoding, it requires a particular program, because in this we are not able to get the exact characters. So for that you need to solve the problem. So જે માઇનર્સ છે માઇનિંગ જે કરતા હોય છે એ લોકો શું કરતા હોય છે, જે હેશ વેલ્યુઝ વગેરે હોય છે એ લોકો એને સોલ્વ કરતા હોય છે. એના જેટલા ડિફરન્ટ આન્સર્સ આવી શકતા હોય, રાઈટ. તો એ સોલ્વ કરે એના માટે હાઈ કમ્પ્યુટિંગ પાવર જોઈએ. તો whenever we are going to utilize this base 58 to text decoding, so you can get the numeric value for the for that text. But for getting the text from this numeric value, you require the program and high computation power which can provide you the correct text values. ઓકે, તો તમારે અત્યારે એક્ઝામની અંદર ખાલી લાર્જ ઇન્ટીજર વેલ્યુ લઈને આવવાનો રહેશે, ટેક્સ્ટ મેસેજ નહીં હોય તો ચાલશે, રાઈટ. સો ફોર ધેટ વોટ વિચ આર ધી સ્ટેપ્સ? સો યુ જસ્ટ નીડ ટુ રિવર્સ ધી ઇનપુટ વેલ્યુ, રાઈટ. તો રિવર્સ કરીશું 3RMG આવશે, એન્ડ આફ્ટર ધેટ યુ નીડ ટુ કન્વર્ટ ઇટ ઇન્ટુ ધી લાર્જ ઇન્ટીજર વેલ્યુ. So for that, first of all, you need to map it with the base 58 mapping. તો 3 એટલે કયો બાઇટ આવે છે, R એટલે કયો બાઇટ આવે છે, M એટલે કયો બાઇટ અને G એટલે કયો બાઇટ. બાઇટ વેલ્યુઝ આવી જાય એના પછી you need to perform the multiplication operation with 58 raised to power 0, 1, 2, 3. Right? જે બી વેલ્યુઝ આવે એનું એડિશન કરશો, so you will get the large integer value. So if you will see this integer value and whatever we are getting over here, both are the same. Okay, so after that program થી તમે character identify કરી શકો છો, because for getting this value you need to perform some of the division and multiplication operations for all the possible number values. અને આની સાથે એક checksum value બી હોય છે, એ checksum value સાથે match થાય, so that is the character string which is encoded. Okay, but that is a critical part, so I have not considered in this. So you can perform up to this large integer value. Is there any doubt in this decoding? No ma'am. Oh. Yeah, so that's it from base 58 encoding. Okay, number values calculation હતું, that is why I have just shown you that how the steps are performed and why we have performed this. Now for the next PPT, that is the introduction to Bitcoin. Now we can learn regarding the Bitcoin components, because all other necessary things we have learned. So the main components of our Bitcoin networks are digital keys, the addresses, the transaction, blockchain, miners, network, and the wallet. So these are the main components of your Bitcoin network. Okay, so we are going to discuss each and every component in detail. So this updated PPT I have already shared with you. Okay, so you can read this PPT, you can refer this PPT, and then if you found any problem, then you can tell me. So I will explain you that particular thing. Over here, I have also kept the conversion from your private key and what is kept in your wallet. Because wallet ની અંદર જે દેખાય છે એ wallet નું format અલગ હોય છે અને જે actual private key હોય છે એ અલગ હોય છે. કારણ કે as it is તમે ના મૂકી શકો, otherwise કોઈ પણ માણસ જો stole કરી દે, so it will be easily private public key ની પછી pair calculate કરીને easily આખું network ને hack કરી શકે છે. Right, so that is why we are utilizing the encrypted
encoded keys, the private keys, which is known as the wallet import format. ઓકે, તો એ ઇમ્પોર્ટ ફોર્મેટની અંદર જે કી હોય એ એક્ચ્યુઅલ સાઇઝથી થોડી નાની સાઇઝની હોય. ઓકે, તો એને કેવી રીતે કન્વર્ટ કરાય છે, that steps I have shown to you over here. આનો સમ કેલ્ક્યુલેટ થાય એવો નથી, બીકોઝ જે હેશિંગ વેલ્યુઝ એપ્લાય થાય છે, hash of 2, hash of 3, તો એની અંદર રાઉન્ડ્સ વધારે હોય છે and we cannot be able to perform those rounds, right? So that is why આનો સમ નહીં આવે, but this is the steps. These are the steps which you need to understand, and this can be asked in a 2 months, that write the steps to convert primary key to the wallet import format. So you just need to write the 6 steps, right? Calculations પણ બતાવે છે online, so I have also kept the link for that, so you can go through these links and you will be able to understand the concepts more clearly in that. Okay, તો જેટલા જેટલા ટોપિક્સ મેં અહીંયા આગળ મૂક્યા છે, જેટલું ડિસ્ક્રિપ્શન્સ છે, એ બધામાં જ્યાં જ્યાં મને એવું મળ્યું છે કે લિંક મારી જોડે અવેલેબલ હોય કોઈ કેલ્ક્યુલેશનની કે કેલ્ક્યુલેટરની કે એની કે ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન, સો આઈ હેવ કેપ્ટ ધેટ, રાઈટ? તો બિટકોઇન એડ્રેસ આપણને બે રીતે મળશે. એક તો આપણી જોડે આ ફોર્મેટની અંદર મળે છે, હેશિંગ ફોર્મેટની અંદર, અને બીજું આપણને મળે છે QR કોડના ફોર્મેટમાં. So we can use both the things. આની અંદર એક URL બની જાય છે, તો એ URL ઉપર ક્લિક કરીને આપણે જે રિસીવર હોય એને કોઈ પણ કોઈન શિફ્ટ ટ્રાન્સફર કરી શકીએ છીએ, ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકીએ છીએ. Otherwise we can directly scan our QR code. So if you will scan this QR code, so you will get this address in a URL. So if you want to try that, that also you can do. Okay, so that is why I have kept the QR as well as the URL. Then there are 3 different types of addresses. See, in this slide, I have mentioned 3 different addresses, pay to public key hash, pay to script hash, and batch 32. Basically, in your syllabus, in your book, only 2 types of addresses are given. First 2, that is pay to public key, and second is pay to script hash. But the third one I have included because in the latest format, we are utilizing this batch 32 type of address. That is why I have kept it. Okay, so you can write in examination the 3 types of addresses that will be considered as a right answer. Okay, ખાલી book સુધી મેં નથી રાખ્યું, મેં ઓનલાઈન માંથી પણ લઈને આની અંદર ઇન્ક્લુડ કરી દીધો છે અમુક એકાદ બે ટોપિક. So you can also go through with this. Then transactions. So transactions ni under there is the most important topic is the transaction life cycle, how the transaction is done. So basically what happens, user sends the transaction, right? That means the client છે એને કઈ પણ bitcoin transfer કરવા છે, તો એના માટે એ શું કરશે, તો એ ટ્રાન્ઝેક્શન ની ઇન્ફોર્મેશન લખશે, પ્રોવાઈડ કરશે એના સોફ્ટવેર ની અંદર, રાઈટ? After that, what it will do, it will sign that transaction. So the signature of that transaction will be with the private key of your client. मतलब जो sender છે એની જે private key છે એનાથી એ signature કરશે, right? After signing that transaction, it will broadcast that into the Bitcoin network. એટલે Bitcoin network ની અંદર જેટલા બી nodes છે એ બધા જોડે એ transaction ની detail આવશે કે someone is want to send some Bitcoin values to another one, right? એટલે એ information એની જોડે આવશે. So first of all, that information is added to the transaction pool. Directly as a block બની નથી જતો કે as a add નથી થઈ જતો chain માં, એ પહેલા temporary જે storage હોય એની અંદર add થાય છે. That is known as a transaction pool. Okay, pool માં add થયા પછી એનું mining થશે. તો mining માટે શું થશે? mining માટે શું કરશે, તો જેટલા લોકો miners છે, જે લોકો વેરીફાઈ કરવાના છે, એ લોકો પુલમાંથી એ વસ્તુ લેશે, એ ટ્રાન્ઝેક્શન બ્લોક લેશે, ચેક કરશે, વેરીફાઈ કરશે કે વેધર ઇટ ઇઝ ફ્રોમ ધ ઓથોરાઇઝ પર્સન ઓર નોટ. જે સિગ્નેચર કર્યા હતા સેન્ડરે એ સિગ્નેચર વેરીફાઈ કરશે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ પબ્લિક કી. ઓકે, અને બધા
મતલબ માઇનર્સ ને આપ્યા પછી પણ માઇનર્સ ને આપ્યા પહેલા પણ એક વેરિફિકેશન હોય છે that is done by the all the nodes. Okay, that is the verification of authentication of the sender with the help of the public key of that sender. કે આ ઓથોરાઇઝ પર્સને જ ટ્રાન્ઝેક્શન ક્રિએટ કર્યું છે કે નહીં. જ્યારે બધા જ નોડ એવું કહી દેશે કે યસ ઇટ ઇઝ ફ્રોમ ધ ઓથોરાઇઝ પર્સન, ત્યારે એકચ્યુઅલ માઇનર્સ પોતાનું કામ કરશે and they will broadcast newly mined block in network. ન્યુલી માઇન્ડ બ્લોક એ પણ હજુ પણ ટેમ્પરરીમાં જ રહેશે, એ હજુ પણ તમારા બ્લોકચેનનો પાર્ટ નથી. ઓકે, કારણ કે એકે વેરીફાઈ કર્યું અને એ કહેશે કે ઓકે ફાઇન આઈ એમ અગ્રી વિથ ધીસ, પછી બીજો માઇન કરશે, ત્રીજો માઇન કરશે. તો જેટલા માઇનર્સ છે એ લોકો માઇન કરીને બ્રોડકાસ્ટ કરશે કે ધીસ ઇઝ વોટ આઈ હેવ વેરીફાઈડ. ઓકે, એટલે એ ટેમ્પરરીમાં સ્ટોર થશે અને એ જેટલા બી નોડ્સ છે એ લોકો ચેક કરશે કે whether he has calculated correctly or not. If it is calculated correctly, so it will give the confirmation. And if it receives the confirmation from 3 or 6, આ બે નંબર છે કે 3 માઇનસ તરફથી આવે યા તો 6 માઇનસ તરફથી કન્ફર્મેશન આવે, તો that can be considered or that can be added to the chain. But minimum value 3 છે, maximum 6 હોય છે. So that can be vary from 3 to 6 minors. Okay, so after that it can be added to the chain. So this called as a transaction life cycle. કે મેં કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યું એટલે તરત એક બ્લોકની અંદર એડ થઈ જાય એવું ના હોય, એના પાછળ આખી લાંબી એક પ્રોસેસ છે, જર્ની છે, ડિફરન્ટ સ્ટેજ છે, તો એમાંથી એ આખું પાસ ઓન થશે. So this is the most important question. This can be asked in a 7 marks or 5 marks. Okay, is there any doubt in this? Hello. જાગે છે બધા કે સુઈ ગયા? Yes, ma'am. તો તું ને હું આપણે બે જ જાગીએ છે. જાગે છે મેમ. જાગો છો? કોણ કોણ જાગે છે? રેઝ યોર હેન્ડ. જેટલા જાગે છે રેઝ યોર હેન્ડ. જાગે જ છે મેડમ, તમારા લેક્ચરમાં થોડી ઊંઘ આવે. ઓહો હો, અલા હજુ મસ્કા મારવાનું છોડતો નહીં આ છોકરો. એની આદત છે. મેમ રેઝ હેન્ડ કરવાનો ઓપ્શન નથી દેખાતો. એવું કેવું લા? ગાયબ થઈ ગયો. તો તું અને વિવેક તમે બે જ બાકી છો. ના ના, બહુ બધા બાકી છે. રિકી છે, અમૃત છે, નંદની છે, આગમ છે. મેમ નથી થતું. થઈ ગયું તારું, થઈ ગયું. જો 4 જણાનું નથી થતું, હિતનું બી થઈ ગયું, એને તો ઓપ્શન બી નહોતો દેખાતો તોય. હા મેમ. રિકીનું થઈ ગયું. ચલો હવે 3 જણ છે જે લોકો સુઈ ગયા છે, આનો મતલબ વિવેક, અમૃત ને આગમ. શું કરવાનું બોલો મારે? આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે બોરિંગ છે લેક્ચર. જવા દો મેમ, હવે 7 કરી દે. જવા દો. તો પછી મારે ઓલ પ્રેઝન્ટ જ મારવાની ને? હા મેમ. હા મેમ વાળા, મૂકી દો હેન્ડ ડાઉન કરી દો તમારો. હાથ દુખી જશે પછી, આટલો બધો ઊંચો ના રખાય. તે બધું થિયરી જ છે, એટલે જ મેં એવું કહ્યું કે તમે પીપીટી જોઈ લેજો એકવાર, અને પછી જો કશું ના ખબર પડે તો મને પૂછી લેજો. રાઈટ, બધાની ડિટેલ્સ આમ તો મેં કવર કર્યું છે. સેકન્ડ, સ્ટ્રક્ચર ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધ સ્ટ્રક્ચર્સ કેન બી ઓલ્સો આસ્ક ઇન અ 7 માર્ક્સ, કારણ કે સ્ટ્રક્ચર આની અંદર ડિફરન્ટ લેવલ્સના આપેલા છે. રાઈટ, હવે ટ્રાન્ઝેક્શન બનાવવા માટે તમારે 3 વસ્તુ જોઈશે: મેટાડેટા, ઇનપુટ ને આઉટપુટ. હવે ઇનપુટની અંદર બી એક મલ્ટિપલ વસ્તુ લે છે, કારણ કે આપણને ખબર છે કે પહેલી ટાઈમ જ્યારે બ્લોક બને છે તો એની અંદર કોઈ ઇનપુટ નહીં આવે, કારણ કે આગળ કોઈ બ્લોક હશે જ નહીં ચેનની અંદર. રાઈટ, બટ whenever the first block is already generated અને સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ અપકમિંગ જે નેક્સ્ટ જેટલા બી બ્લોક્સ બનવાના છે, તો વી નો દેટ કે આપણે પ્રીવિયસ બ્લોકની હેશ વેલ્યુ લેતા હોઈએ છીએ. રાઈટ,
સો જ્યારે બી ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ તો એની અંદર ઇનપુટ આવશે. ટ્રાન્ઝેક્શન તમારે શું કરવું છે, એ એઝ અ ઇનપુટ આવશે, એનું એક આઉટપુટ જનરેટ થશે અને પછી એ બધું માઇન થશે. ઓકે, સો આની અંદર તમારે ઇનપુટ સ્ટ્રક્ચર્સ બી જોવા પડશે, આઉટપુટ સ્ટ્રક્ચર્સ બી જોવા પડશે કે કેવી કેવી ફિલ્ડ્સ હોય છે, એની સાઇઝ શું હોય છે, શેના માટે યુઝ થાય છે. So everything I have mentioned in this. મેટાડેટા કોને કહેવાય, ઇનપુટ કોણ છે, ઇનપુટનું સ્ટ્રક્ચર શું હશે, આઉટપુટ કોણ છે, આઉટપુટનું સ્ટ્રક્ચર શું હશે. Okay, so I have given all the detailed information. So you can go through with this. This I have already kept on your classroom, Google Classroom. તો PPT તમે જોઈ શકો છો. હા, આ જે છે ટ્રાન્ઝેક્શન વેરિફિકેશન. તો ટ્રાન્ઝેક્શન વેરિફિકેશન માટે શું કહેવાય, કયા કયા પોઈન્ટ્સ કન્સિડર કરવા જોઈએ, તો કંઈક 14-15 જેટલા પોઈન્ટ્સ છે. તો તમારે એક્ઝામમાં પૂછાય તો 7 પોઈન્ટ્સ કોઈ પણ યાદ કરીને ગોખી લેજો. બરાબર, તો એ તમારે 7 માર્ક્સમાં આવી શકે છે, તો એ તમને લખતા ફાવે કે વેરિફિકેશન વખતે કઈ કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું. તો ઇનપુટ ચેક કરવું પડે, ઇનપુટ ફોર્મેટ પ્રોપર છે કે નહીં એ ચેક કરવી પડે, એની સાઇઝ ચેક કરવી પડે. પહેલા વાળો જે હેશ હોય એના કરતા સેકન્ડ વાળો જે હેશ હોય એ ઓલવેઝ નાનો હોવો જોઈએ. દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન કન્ડિશન જે હેશ જનરેટ કરતા હોઈએ છે એ વખતે. So there's all things you need to consider, અને બધું પ્રોપર હોય then and only then you can consider at it as a valid transaction, right? તો એના માટે 15 જેટલા પોઈન્ટ્સ છે which you need to consider. Okay, તો જોઈ લેજો એક વખત તમે લોકો. માઇનિંગ કોને કહેવાય, we already knows that. માઇનર્સ કયા કયા કામ કરે છે, this question is also important. This can be also asked in a 5 to 7 marks. Okay, so 6-7 જેટલા કામ છે ડિફરન્ટ. સી હવે માઇનર્સ જે છે ટાસ્ક જેટલા બી અહીંયા મેં લિસ્ટ આઉટ કર્યા છે, જરૂરી નથી કે દરેક માઇનર એ બધા જ ટાસ્ક કરતા હોય. ઓકે, નેટવર્ક જે છે બિટકોઇન નેટવર્ક છે એની અંદર દરેક નોડ માઇનોર્સ નહીં હોય. અમુક નોડ હશે જે ખાલી ને ખાલી ટ્રાન્ઝેક્શન માટેના ઇન્ટરમીડિયેટ નોડ્સ હશે કે જેનું કામ છે કે બ્લોક આવે તો ખાલી એ યુઝરને ઓથોરાઇઝ કરી શકે, ઓથેન્ટિકેટેડ છે કે નહીં એવું ચેક કરી શકે, કાં તો એ ટ્રાન્ઝેક્શનને બ્રોડકાસ્ટ કરી શકે કે આવું કંઈક થયું છે. ધેટ્સ ઇટ. દે આર નોટ માઇનર્સ. એ લોકો એવું વેરિફિકેશન ના આપી શકે કે વોટ એવર ધ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ ડન that can be added to our chain or not. એટલે એ ડિસિઝન લેવાનો હક ખાલી ને ખાલી માઇનરનું છે. ઓકે, એટલે બે ટાઈપના નોડ્સ હશે આપણી જોડે. આઈ હોપ યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. Yes, ma'am. So Yes. this algorithm is also important. It can be asked in a 5 to 7 months. Okay, algorithm છે, algorithm ને પછી તમારે એક્સપ્લેન કરવાનું છે. So as I mentioned earlier કે પહેલા આપણે પ્રપોઝ ન્યૂ બ્લોક કરીએ, રાઈટ, કે મારે નવું કંઈક બ્લોક બનાવવો છે. તો એના માટે એને શું જોઈશે, જનરેટ કરવા માટે એને પ્રીવિયસ બ્લોકનું હેડર જોઈશે. હેડર કેમ, કારણ કે એમાંથી હેશ વેલ્યુઝ, નોન્સ વેલ્યુઝ બધી વેલ્યુઝ લેવાની હશે. તો એ આવશે, સાથે સાથે નોન્સ વેલ્યુ પણ આવશે. ઓકે, તો એ બંને ભેગા થઈને એ હેશ વેલ્યુ જનરેટ કરશે. જે બી હેશ વેલ્યુ જનરેટ થઈ છે એ ચેક કરવામાં આવશે કે ઇફ ધેટ હેશ ઇઝ લેસ ધેન ધ ટાર્ગેટ or not. નાની હોવી જોઈએ. મેં પહેલા કહ્યું ને, જો નાની છે that means you can publish that block and then we are going to fetch the reward. Okay, but જો એ વેલ્યુ નાની નથી તો we are going to increment the nonce. જે બી nonce વેલ્યુ આ increment કર્યા પછી again we are going to give to the generate hash and then we are going to generate the hash value again. It will be checked. If it is smaller, then it will be added to the block or otherwise increment the nodes, and this is how the mining process will be done. So mining એ શું છે, તો mining નો meaning એવો થાય છે કે એ લોકો એક puzzle solve કરવાના છે. puzzle solve કરવાના છે. એ puzzle ની અંદર જો hash value નાની છે, then and only then you can consider the transaction as a valid one, otherwise not.
ઓકે, તો માઇનિંગ નું કામ એટલે માઇનર્સ જે લોકો હોય એ લોકો જોડે હાઈ કમ્પ્યુટેશન પાવર જોઈએ, એટલે બધા નોડ માઇનર્સ ના બની શકે, કારણ કે બધા જોડે જરૂરી નથી કે એટલો કમ્પ્યુટેશન પાવર હોય. ઓકે, તો એની સિસ્ટમ્સ બી છે ડિફરન્ટ. સીપીયુ પહેલા યુઝ કરતા હતા જ્યારે નવું નવું હતું, પણ એ એટલું સારું નથી, દેટ ઇઝ વાય જીપીયુ નો યુઝ કર્યો. જીપીયુ માં પણ પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે, દેટ ઇઝ વાય પછી એફપીજીએ લાયા. એફપીજીએ ઉપર બી પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે, એટલે પછી લાયા એએસઆઈસી. તો એઆઈઆઈસી કશું જ નહીં, પણ બધા જેટલા પણ આપણા એફપીજીયુ છે એ બધાને એક જ સિરીઝની અંદર લગાડી દે છે. જેમ આપણી જોડે પેલા ડેટા સેન્ટર્સ માટે જે સર્વર્સનું આખું પૂલ હોતો હતો, એવી રીતે અહીંયા આગળ આ લોકોએ માઇનિંગ માટેનો પૂલ રેડી કરેલો છે. નથિંગ ન્યૂ, રાઈટ? તો એનો યુઝ કરીને માઇન થતું હોય છે. તો આમાં કેવું હોય કે જેમ આપણને ક્લાઉડ કેવી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે કે સ્ટોરેજ સર્વિસ છે, તમે પૈસા પે કરો અને સ્ટોર કરો અને એના પછી યુઝ કરો, રાઈટ? યુ કેન પે એન્ડ યુઝ. એવી જ રીતે આમાં પણ એ લોકો જે સારી સારી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ને એ લોકો હોય તો એ લોકો આવા સેન્ટર્સ બનાવી શકે છે, કારણ કે આપણી જોડે એટલું શું કહેવાય, એક તો આ કોસ્ટલી પણ છે એટલું, અને એમાં હીટ પણ વધારે જનરેટ થશે, તો એના માટે કુલિંગ સિસ્ટમ્સ વગેરે પણ રાખવી પડે. તો એ આપણે એઝ અ સ્મોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ કે એઝ અ પર્સનલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વી કેન નોટ અફોર્ડ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ. તો જે સારા એવા લોકો હોય છે, તો આવા ટાઈપની એ લોકો સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરતા હોય છે. તો ત્યાંથી આપણે ખાલી પે કરવાનું અને વી કેન યુઝ ધોઝ ધેર રિસોર્સિસ એન્ડ વી કેન માઇન. તો એમાં બે રીતનું હોય છે, કાં તો આપણે પહેલા પે કરવાનું કે છે રિસોર્સિસ માટેનું મંથલી ઓર યરલી. અધરવાઇઝ એ લોકો એવું કહેતા હોય છે કે જેટલા હું માઇન કરીશ એમાંથી અમુક પર્સન્ટેજ જે બી હોય એ એમને ચાર્જ આપવાનો આપો. તો એવી બે રીતે સર્વિસ પ્રોવાઈડ થતી હોય છે. તો આ ક્વેશ્ચન પણ પૂછી શકે છે કે માઇનિંગ સિસ્ટમ લિસ્ટ એન્ડ એક્સપ્લેન ધી માઇનિંગ સિસ્ટમ્સ. તો 4 છે. ઓકે, સીપીયુ, જીપીયુ, એફપીજીએ અને એએસઆઈસી. માઇનિંગમાં પણ પૂલ છે, તો એમ જેમ મેં કહ્યું કે પે પર શેર, બરાબર, એવા પૂલ્સ હોય છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ માઇનિંગ પૂલ્સ. તો બધા લોકો રિસોર્સિસ શેર કરતા હોય એકબીજા જોડે, રાઈટ? એનો એક એડવાન્ટેજ પણ છે કે એની અંદર કેવું હોય કે માની લો કે 3 કે 4 જણનું ગ્રુપ કરીને એ લોકો માઇન કરતા હોય, બરાબર? તો એ 3-4 જણમાં માની લો કે માઇનિંગમાં મેં જેમ કહ્યું કે એક ટાઈપની પઝલ સોલ્વ કરવાની એવું જ છે. તો માની લો કે હું ટ્રાય કરું છું, બટ મારાથી પઝલ સોલ્વ નથી થતી, પણ મારો જે ગ્રુપનો બીજો પાર્ટનર છે એને પઝલ સોલ્વ કરી દીધી છે. તેમ છતાં અમુક અમાઉન્ટ ઓફ પોર્શન જે મળે છે માઇનિંગના, એ આખા ગ્રુપમાં ડિવાઈડ થશે. એટલે માની લો મારાથી સોલ્વ ના પણ થઈ, then also I am going to get the money. ઓકે, તો આ એક એનો એડવાન્ટેજ છે. તો જેમ મેં પહેલા કહ્યું કે નોડ બે ટાઈપના હોય છે, એક પુલ નોડ અને એક એસપીવી નોડ, સિમ્પલ પેમેન્ટ વેરિફિકેશન. એ લાઇટ વેટ હોય, પેલું આપણું જે છે એ મેઇન, કે આ બધી જ વસ્તુ કરી શકે, ત્યારે આ બધી વસ્તુ ના કરે, ખાલી રૂટિંગ ફંક્શનાલિટી વગેરે પ્રોવાઈડ કરતું હોય છે, રાઈટ? This I have already covered. I have informed this. હા, આ મારે કરાવવું પડશે. આ તમે જયારે ઓફલાઈનમાં આવશો ને ત્યારે હું તમને કરાવીશ, કારણ કે આમાં હવે આ થોડું નેટવર્કિંગ પાર્ટ ચાલુ થઈ ગયો છે. So this I'm going to cover in an offline session. Okay? તો માની લો કે આપણે અત્યારે માઇનિંગ સુધીનું કવર કર્યું છે, ફાઇન. બાકી પીપીટી ઓલરેડી મેં શેર કરી દીધી છે, યુ કેન સી. જૂનું વાળું જે હતું એમાં જ અપડેટ મારી છે. હા, સી ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ બિટકોઇન જે જૂનું હતું એ મેં હમણાં જ એડિટ કર્યું છે 16 ઓગસ્ટે. એટલે જૂના વાળામાં જ અપડેટેડ પીપીટી દેખાશે, એટલે અલગથી નવેસરથી પીપીટી ના શું. બાકી બધી પીપીટી મેં ઓલરેડી આપી દીધી છે. ઓકે, અને નેક્સ્ટ ક્લાસ ટેસ્ટ આપણો ક્યારે આવે છે? હવે 25 તારીખે, 25th. એટલે હવે આપણો લેક્ચર નથી એમ ને, ડાયરેક્ટ એક્ઝામ જ આવશે.
તો એક્ઝામ ની અંદર કયા પોર્શન સુધી રાખવું બોલો? લેક્ચર છે તમારો. કાલે તો પણ રજા છે ને બકા? ઓનલાઈન લઈ લો ને મેમ. એટલે પણ કાલે રજા છે તો કેમ ઓનલાઈન લો? એક્ઝામ ઓનલાઈન લેવી જ તારે? હવે બોલશે નહીં. વ્રજેશ, મને તારો અવાજ સંભળાય છે ને સમજાય છે. ખબર પડે છે કે તું જ બોલ્યો હતો. હા મેમ. હા, શું ઓનલાઈન લેવાનું કે છે? લેક્ચર કે એક્ઝામ? બંને. બંને. ના, બંને તો ના રખાય. 25 તો તમે લોકો ઓફલાઈન આવવાના જ છો ને? એટલે 25 તારીખે આપણી ઓફલાઈન એક્ઝામ જ છે. હવે તમે મને ખાલી કહી દો કે કેટલું રાખવું. જો એક બેઝ 58 વાળું તો આવશે જ, બરાબર? એ સિવાયનું કેટલું રાખવું? માઇનિંગ સુધીનું રાખવું? હા મેમ. અરે બહુ બધું થઈ જશે. Task of mining algorithm systems, mining pool 56, બરાબર? અપ ટુ 56 નંબરની સ્લાઇડ ચાલશે ને? યસ મેમ. ચિંતન એકલાને જ ચાલશે, બાકી બધા? યસ મેમ. ચાલશે આવશે મેમ. 3-4 જણાએ હા પાડી છે, સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ કન્સિડર. સી અપ ટુ 10 જે હતું એ તો આપણે ઓલરેડી પહેલા ટેસ્ટમાં લઈ લીધું છે, અપ ટુ 9, બરાબર? એટલે તમારે ફ્રોમ 10th સ્લાઇડ ટુ 50 કયું હતું? 10th to 56 in your syllabus, right? Fine? બરાબર છે? યસ મેમ. તો મેં પોસ્ટ કરી દીધું છે, અત્યારથી ઇન્ફોર્મ કરી દીધું છે, તો તમારી ઉપર છે હવે તમે કઈ રીતે પ્રિપરેશન કરો છો, બરાબર? Let me just take your attendance and after that you can leave, fine? Just wait for 2 to 3 seconds. You can leave. Thank you.